So behavioral models describe the internal dynamic aspects of an information system that supports business processes in an organization. তার মানে আমার behavioral model কি describe করতেছে? Dynamic aspects, যেখানে আমার structural model গুলা কি হচ্ছে কি describe করে? What is the opposite of dynamic? Static. Exactly. So our structural model হচ্ছে কি describe করে the static aspects of any kind of systems. On the other hand, the behavioral models are describing the internal dynamic aspects of an information system that supports business process in an organization, or it can be any kind of system. তার মানে আমার behavioral মডেলটা হচ্ছে কি যে কোনো সিস্টেমের ডাইনামিক অ্যাসপেক্টস যেই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাই ওটাকে আমরা কনসিডার করতেছি behavioral diagram. So some key behavioral models are sequence diagrams and behavioral state machine. And এটার মধ্যে আমাদের use case ও আছে. So এখন আমরা যেটা দেখবো sequence diagram. So here are some objectives. Understand the rules and style guidelines for the sequence diagrams and behavioral state machines. Understand the processes used to create sequence diagrams, behavioral state machines. Be able to create sequence diagrams and behavioral state machine. তার মানে আমরা আমাদের স্লাইডটাতে দেখবো just দুইটা diagrams. One is the sequence diagram, another one is the behavioral state machine. Is it clear? আচ্ছা, এখন আসি আমাদের what is the purpose of the behavioral model? It shows how objects collaborate to support each use case in the structural model. So we learned how to create the structural model by the class diagram and object diagram. So now in behavioral diagram, it shows how the objects are communicating or collaborating with each other to support each use case. Structural model. The epic use case বলতে কি বোঝাচ্ছে আমার সিস্টেমের functionality. So depict the internal view of the business process and to show the effects of varied processes on the system. So basically, these are the purpose of the behavioral models. একটা purpose হচ্ছে কি আমার প্রত্যেকটা use case এর objects গুলোর collaborationটা হচ্ছে কি দেখাচ্ছে কিসে structural model functionalities basically. Another point is আমার বিজনেস প্রসেসর অথবা সিস্টেমের একটা ইন্টারনাল ভিউ আমরা দেখতে পারতেছি how it's working, and it also shows the effects of varied processes on the system. তার মানে কি প্রত্যেকটা আমার প্রসেস যে হচ্ছে প্রসেসের হচ্ছে কি কি এফেক্ট আছে ওটা আমরা বিহেভিয়ারাল মডেলের মাধ্যমে দেখতে পারতেছি. So now the interaction diagram components. এটা আমার components তিনটা. One is object, another one is operations, and another one is messages. We know what is object, we know the operations like send and receive the messages, and messages are tell object to execute a behavior. So I'm not going to discuss the details about it because we already know what is object, what is operation, and what is messages. Okay, I discussed in I guess in 2 classes. So now comes the sequence diagram. So the sequence diagram illustrates the objects that participate in a use case, show the messages that pass between objects for a particular use case. আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখি, you will be much more clear about. So here is the sequence diagram of making an appointment. একটা appointment create এর জন্য আমার sequence diagramটা দেখতে কিরকম হচ্ছে. It's completely different from the use case diagram. এখানে দেখেন patient and receptionist এর মধ্যে আমার interaction হচ্ছে. How the interaction is happening? The patient is requesting an appointment from the receptionist.
একটু হোল্ড, ওকে? আচ্ছা, সরি, কল আসছিল একটা। Anyways, so আচ্ছা, এখানে দেখেন সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামে কি, so here is the communication between one patient and one receptionist where the patient is requesting an appointment to the receptionist, okay? And then ও যখন পেশেন্টটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিকোয়েস্ট করলো তখন রিসেপশনিস্ট কি করবে, লুক আপ ফর দ্য পেশেন্ট, ও পেশেন্ট লিস্টটা চেক করতেছে, ঠিক আছে? and then a patient exists, look up bills, unpaid bills check করবে, unpaid bills এর সেকশন চেক করবে, and যদি হচ্ছে কি এটা ঠিক থাকে তখন হচ্ছে কি ও একটা হচ্ছে রিপ্লাই ব্যাক করতেছে কাকে, পেশেন্টকে। লাইক দুইটা রিপ্লাই করতে পারে, একটা হচ্ছে গিয়ে ওর ক্যান্সেল করে দিতে পারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ওকে হচ্ছে গিয়ে বলতে পারে ওর আনপেইড বিলস গুলোকে আগে কমপ্লিট করতে, আদারওয়াইজ ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবে না। যখন এই জিনিসটা যাবে তখন আবার কি ও রিকোয়েস্ট করবে বিলস পে করার পর, আদারওয়াইজ ও যদি চেক করে দেখে ইটস ক্লিয়ার আপ টু দিস পয়েন্ট, দেন the receptionist is going to ask for the appointment times to the patient. Then the receptionist will check the appointment list and he or she will match the appointments and then it will create the appointment. Is it clear now? Sequence diagram টা কি ব্যাপার? আচ্ছা, এখন দেখেন
So এতটুকু যেহেতু clear, this is the example of the sequence diagram to make an appointment. তাহলে বুঝতে পারতেছেন আপনাদের যদি সিস্টেমটার মধ্যে দেখেন তাহলে এটা এত ছোট হবে না, এটা হচ্ছে কি পুরা আই গেস 2 পেজ নেওয়ার কথা পাশাপাশি মেলে যদি ড্র করতে থাকে, অথবা A4 সাইজ পেপারে জাস্ট ছোট করে ড্র করতে পারেন। So here is some syntax of the sequence diagram, such as the actor, we have an actors such as here was the patient and the receptionist. It also has an object and a class, and there is a lifeline বলতে কি বুঝতেছি আমরা, এই যে আমাদের এই যে পুরো প্রসেসটা, এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে ক্রিয়েট করার যে প্রসেসটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই যে জিনিসটা যে ধরে আছে এটাকে হচ্ছে লাইফলাইনের মধ্যে পড়তেছে। ওকে, and যতটুকু পরিমাণ প্রসেসটা কাজ করছে that is the execution occurrence or focus of control, ওটাকে আমরা দেখাচ্ছি কি একটা লম্বা রেক্ট্যাঙ্গুলার ইস্যুতে। ওকে, and then messages with an arrow sign, and you need to write the message like what you need to check or create, ওটাকে আমরা এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট অর ফাংশনের মাধ্যমে দেখাবো messages, and then the object destruction, that is the cross object destruction বলতে কি বুঝতেছি আমরা, এখানে আপনাদের দেখায় নাই যদি কোনো অবজেক্টের কাজ শেষ হয়ে যায় ওটা বোঝাতে হলে লাস্টে একটা ক্রস সাইন দিতে হয়। ওকে, ওটা দিয়ে আমরা অবজেক্ট ডিস্ট্রাকশনটা বুঝাই। Now the building a sequence diagram. In order to building a sequence diagram, you must determine the context of the sequence diagram first, and then you need to identify the participating objects. কনটেক্সট বলতে কি বুঝতেছে, আপনার সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা কি নিয়ে হচ্ছে ওটাকে আপনার ফার্স্টে বের করতে হবে, দেন ওটাতে অবজেক্টস কি কি আছে এটাকে বের করতে হবে, দেন ইউ নিড টু সেট দ্য লাইফলাইন ফর ইচ অবজেক্ট, then you need to add the messages, and then you will have to place the execution occurrence on each object's lifeline. Then you need to validate the sequence diagram. বুঝতে পারছেন সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা ক্রিয়েট করার প্রসেস? First, you need to determine the context, then you will have to identify the objects, such as here was the patient and also receptionist, and ওদের মধ্যে কি কি ছিল আমার লিস্ট গুলো কি কি ছিল, অবজেক্ট এন্ড ক্লাসের unpaid bills এর লিস্ট ছিল, দেন আরেকটা কি ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্টের লিস্ট ছিল, পেশেন্ট লিস্ট ছিল। সো ওগুলা হচ্ছে কি আমরা কিসের মধ্যে পড়তেছে, সব অবজেক্টস এর মধ্যে, and then you need to set the lifeline for each and every object, and then you will have to add the messages, and then you need to place the execution occurrence on each object's lifeline. Then you will have to validate the sequence diagram. আচ্ছা, এই টপিক ম্যাম ওটার একটা এক্সাম্পল দেখালে মানে ভালোভাবে বোঝা যেত। এক্সাম্পল কিসের, সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের? জি ম্যাম, এই যে এক্সাম্পলটা দেখালাম না, এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্রিয়েটর। ওকে ম্যাম, ওকে, আচ্ছা তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে কমপ্লিট করব, এন্ড বিহেভিয়ারাল স্টেট মেশিনটাও হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। ওকে, আজকে আপাতত দুইটা ডায়াগ্রামই থাক। ওকে।